Οπότε, αγαπητοί εθελοντές, καλώς ήρθατε στη σημερινή συνεδρία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους εθελοντές και την άνοια. Όπως εξήγησα πριν από λίγο, θέλω να κάνετε ερωτήσεις, θέλω να μιλήσετε στη Φιώνα για οτιδήποτε σας αφορά. Ξέχασα να αναφέρω ότι είναι μαζί μας και η Λούση Λούκα, που είναι υπεύθυνη του προγράμματος στην πρόνοια για την άνοια, η οποία θα είναι εδώ καθ' όλη τη διάρκεια. Άρα, αν θέλετε κάτι που αφορά το πρόγραμμα της άνοιας, τους πελάτες, ερωτήσεις, και η Λούση μπορεί να σας απαντήσει σε πάρα πολλά από αυτά. Και είναι καλό να ανοιχτείτε, να μοιραστείτε ό,τι θέλετε. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές ερωτήσεις. Μιλήστε ανοιχτά για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Αν αύριο συναντήσετε έναν πελάτη με άνοια, να νιώθετε ότι είστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα καλωσορίσω την Φιώνα Τέιλορ. Κάποιοι μπορεί να τη θυμάστε και από πέρσι που είχαμε κάνει την άλλη εκπαίδευση. Η Τζόρτζια είναι η interpreter, οπότε σας αφήνω στους δυο σας, εγώ θα είμαι εκεί στο πλάι. Φιώνα, all yours, my dear. Lovely, thanks. Okay, thanks Ilias and Lucy and Pronia for welcoming myself and from Dementia Support Australia. Ευχαριστούμε τον Ηλία και την Πρόνια που μας καλωσορίσανε από την εταιρεία, την οργάνωση Dementia Support Australia. So Dementia Support Australia is a free government service that supports people 24 hours a day, 7 days a week, on the telephone or in person. Είναι από το κράτος, είναι δωρεάν αυτή η οργάνωση και στηρίζει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. And you have a little brochure in your bag. Yeah. And it's in Greek, which is fabulous. So thank you to Lucy and for putting it in the bags. So thank you. Σας το έχουμε δώσει αυτό το φυλάδιο, είναι στη τσάντα σας, είναι στα ελληνικά και ευχαριστούμε τη Lucy και τον Ηλία που το κανόνισε αυτό για σας. So I would like this session to be interactive. You can ask questions. I will stay afterwards if people want to talk to me quietly together. Αυτό θα συμμετέχετε και εσείς σε αυτή τη συζήτηση, θα μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις και θα μείνω και αργότερα άμα θέλετε να μου μιλήσετε. Αυτά. So we're going to talk about memory and how that changes. And how sometimes then people's presentation, their behaviour changes. Θα μιλήσουμε το θυμητικό και θα μιλήσουμε και για το παρουσιαστικό και τη συμπεριφορά και πώς αλλάζουν όλα αυτά. Yeah. And then we're going to talk about how we support people when their memory is changing and their behaviour is changing because of the dementia or the memory changes. Και θα μιλήσουμε για την, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά, πώς αλλάζει και πώς επηρεάζει το θυμητικό και τη συμπεριφορά, πώς θα επηρεάζει η άνοια. And I want to thank you all because you do a wonderful work supporting either loved ones or people that you volunteer and visit. It's amazing. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά που κάνετε, που είστε θελοντές, και τη στήριξη που δίνεται σε αυτά τα άτομα που έχουν άνοια. Okay. Any questions so far? Θέλω να ρωτήσετε τίποτα. All good. All good. Okay. Thanks to my colleague here, Georgia, for helping us out. Okay. So we're going to talk a little bit about memory. Now, memory, we have memory that we. I'll have to go slow, Georgia. Yeah. Yep. So we have what's called memory that holds a lot of information, so working information. So for example, I can be drinking, looking on my phone, talking to you. So that's a lot of things that we can do at the same time. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε, το θυμητικό βοηθάει να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως. Να πίνουμε τον καφέ μας, να κοιτάμε το τηλέφωνό μας, να μιλάμε σε εσάς. Αυτό βοηθάει στην πολλαπλή χρήση. And then we've got what's called short-term memory. So this morning, Is that me?
Not you. So short-term memories will answer the call and we possibly will remember who that is on the phone and what we do next. So that's okay. So it may be George's husband saying, can you pick up some milk on the way home? Και το προσωρινό θυμητικό είναι πράγματα που είναι... Είσαι όμως μπροστά μας και δεν το δεχτούμε. Sorry. Τώρα? Okay. Το προσωρινό θυμητικό κρατάει πληροφορίες για μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, να με πάρει ο άντρας μου και να μου πει φέρε γάλα όταν έχεις στο σπίτι. So Georgia is going to remember, she's going to be interpreting, she's going to also now be remembering she's got to pick up milk on the way home. So that's sort of where our memory comes in, yeah? Οπότε τώρα εγώ δουλεύω, πρέπει να θυμηθώ επίσης ότι πρέπει να πάω να πάρω και γάλα όπως πηγαίνω στο σπίτι. Yeah. So when things change and people start to, their memory starts to change, it's the short-term memory. So it's the day-to-day things that are affected more so. Όταν αρχίζει και επηρεάζεται το θυμητικό, τα καθημερινά αρχίζουν και επηρεάζονται και τα βλέπεις όλο και περισσότερο. And the long-term memory is where we were born, where we went to school, our friends, where we lived. Και το μακροχρόνιο θυμητικό είναι πράγματα που γίνανε όταν ήμασταν, που πήγαμε στο σχολείο, ποιοι ήταν οι φίλοι μας, που μεγαλώσαμε, είναι τα πιο παλιά. And our long-term memory is we got married, we met the love of our life, we had children, and then we work. So the long-term stays with us long-term. Και μετά θυμάσαι ότι παντρεύτηκες, ότι έκανες παιδιά, που δούλευες, τι έκανες. Αυτό μένει περισσότερο καιρό μαζί μας, μένει μακροχρόνια. Okay. So as we age, our memory does change, just like our body. Our body gets aches, pains, we get health issues. So our memory also changes as we get older. Και όπως μεγαλώνουμε, αλλάζει και το θυμητικό, όπως και καταραίει και το σώμα, καταραίει και το μυαλό. Και πονάει το σώμα και το μυαλό αρχίζει και βγάζει τα δικά του. Lovely, welcome. So as we age and we might forget a name, or we might forget a telephone number, or we forget an appointment. Όσο μεγαλώνουμε μπορεί να ξεχάσουμε κάποιο όνομα, μπορεί να ξεχάσουμε κάποιο τηλέφωνο ή κάποιο ραντεβού. Or we misplace things, or we lose things. Μπορούμε να χάσουμε κάποια πράγματα, να μην τα βάλουμε εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε βάλει. Or it takes longer for us to process the information. Ή μπορεί να μας πάρει περισσότερο χρονικό διάστημα για να επεξεργάσουμε κάτι στο μυαλό μας. That's actually very normal as part of as we get older. Αυτό είναι normal όσο μεγαλώνουμε. Okay, so let me just go to here. Okay. So when things change and our memory changes, possibly because we have a dementia diagnosis. Οπότε όταν αλλάζει το θυμητικό και ίσως έχουμε μία διάγνωση άνοιας. So sometimes people say things that are different to what they did before. Κάποιες φορές κάποια άτομα λένε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά από τι θα λέγανε πριν τη διάγνωση. So, for example, it might be they now swear and they never used swear words before. Για παράδειγμα, μπορεί να βρίζουνε τώρα και να μην βρίζανε παλιά. I met a lady who said I was pretty but fat. I was big, yes. So she had dementia and she didn't realise that might be hurtful. Μία γυναίκα που γνώρισα είπε ότι ήμουν όμορφη, αλλά ήμουν χοντρή. Οπότε δεν κατάλαβε ότι αυτό που είπε
ήταν κάτι που μπορούσε να με πειράξει. So we would say possibly, but what would be normal is, we would be also mindful that that might be quite hurtful to someone else. So we would pull up, we would not say that. But it's, when people are living with memory changes, sometimes they're disinhibited in what they say. Ναι, υπάρχει περίπτωση μερικοί να τα λένε αυτά τα πράγματα, τα ξεστομίζουν, αλλά συνήθως προσέχεις κιόλας το πώς νιώθει ο άλλος, να μην τον προσβάλλεις. Και κάποιος που έχει άνοια δεν έχει αυτό το φίλτρο να μην προσβάλλει κάποιον. Sometimes the stories are not as you remember them. So there's two stories, the person that you're supporting, their truth, but also your knowing of the story. So sometimes they don't match. Yeah? Κάποιες φορές το άτομο με άνοια έχει άλλη εκδοχή κάποιας ιστορίας. Εσείς θα τη θυμόσετε αλλιώς, το άτομο με την άνοια θα τη θυμάται εντελώς διαφορετικά. So for example, last week someone told me a story about two sisters. They were 82 and 84. Yep. One sister said to this sister, "When is Dementia coming home from school?" So she was talking about this sister here who was 84, and when's she coming home from school? So, yep. Λοιπόν, ήταν δύο αδερφές για παράδειγμα. Η μία 82, η άλλη 84. Λέει η μία στην άλλη. Τη μία τη λέγαν Δήμητρα τώρα, έτσι. Λέει η μία στην άλλη. Πότε θα έρθει η Δήμητρα από το σχολείο? Η Δήμητρα όμως καθόταν εκεί, μαζί της. So this person, 80, thought that her sister, who's 84, was 16 and still at school. Οπότε αυτή που ήταν νεότερη, 80-82, τέλος πάντων, νόμιζε ότι αυτή που ήταν 84 χρονών ήταν ακόμα 16 χρονών και ήταν ακόμα στο σχολείο. So, when the story is different, it's best to agree, nod and smile. Yeah? Οπότε όταν διαφέρει η ιστορία από ό,τι ξέρετε, αντί να πείτε όχι δεν είναι έτσι, το καλύτερο είναι να συμφωνήσετε, να δεχτείτε αυτό που λέει και να χαμογελάσετε. You just follow the story. If they're very happy, you just follow the story and nod and agree and smile. Yeah? Και απλώς ακολουθείς με τα λεγόμενά τους, συμφωνείς, γνέφεις το κεφάλι και χαμογελάς. Because if I say I'm 84 and 82 and I say that's not correct, I'm Dementia, I'm 84, person may get very sad and very unhappy. Yeah? Γιατί άμα διορθώσεις το άτομο εκείνη και πεις όχι δεν είναι σωστό αυτό, εγώ είμαι η Δήμητρα, είμαι 84 χρονών. Το άλλο άτομο μπορεί να στενοχωρηθεί πολύ, να μπερδευτεί, να λυπηθεί. Okay. Sometimes people's behaviour or their presentation changes as well. So, Κάποιες φορές αλλάζει και το παρουσιαστικό και η συμπεριφορά στο άτομο που έχει άνοια. last week, one of the ladies told me she visited someone in a care home. Την περασμένη εβδομάδα μου είπε μια κυρία ότι επισκέφθηκε κάποια γυναίκα στο γεροκομείο. And her person said, "Come and meet my mother." Και είπε αυτή η κοπέλα, η γυναίκα μάλλον, στο γεροκομείο, έλα να γνωρίσει τη μαμά μου. The lady was 79 and she seen her mother in the mirror. Yeah? Ήταν 79 χρονών και είδε τη μητέρα της, υποτίθεται, στο καθρέφτη. The image
the image that she was looking at was herself. Τον εαυτό της έβλεπε. Yeah? Νόμιζα πως δεν είναι Yeah? ναι, ναι. So, the important part here is that she was very happy to see her mum. Yeah? She thought it was her mum. Το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ήταν πολύ χαρούμενη που έβλεπε τη μαμά της. Ναι. So again, smiling, nodding, isn't she beautiful? So going with the story is very important if that person is happy seeing their mum. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πάλι χαμογελάμε, συμφωνούμε και λέμε, για παράδειγμα, όμορφη δεν είναι η μαμά, τι όμορφη είναι η μαμά σου και το αφήνουμε εκεί. Sometimes when you show people a photograph of themselves, they may not recognise it. Κάτι φορές μπορεί να δείξει μια φωτογραφία στο άτομο που έχει άνοια από τον εαυτό τους και να μην την γνωρίσουν ότι είναι αυτή. So show them different photographs across their life so that they make a connection with the photograph they see themselves as. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τους δείχνουμε πολλές φωτογραφίες από διάφορα στάδια της ζωής τους και μένουν με τη φωτογραφία που γνωρίζουν τον εαυτό τους. I met an Italian man recently in Daylesford. Yeah? Πρόσφατα γνώρισα ένα κύριο Ιταλό από τον Daylesford. It's very like Italy or Tuscany. Yeah? Και το Daylesford μοιάζει πολύ με την Ιταλία, με την περιοχή Tuscany. Yeah? He was 78 and he thought he was in his village in Italy. Ήταν 78 χρονών, αλλά νόμιζε ότι ήταν στο χωριό του στην Ιταλία. Yeah. He thought he was 30 and he'd come with his wife to the Italian village he grew up in. Νόμιζε ότι ήταν 30 χρονών και είχε έρθει με τη γυναίκα του στο χωριό που μεγάλωσε. Yeah. If we said to him, this is not your village, you're 79 and it's not Italy, what do you think he would have done? Άμα του λέγαμε, δεν είναι αυτό το χωριό σου, είσαι 79 χρονών. Τι νομίζεις θα έκανε σε αυτή την περίπτωση? Not happy. And we need to go with the story. When we talked to him, he was very happy talking about the village, working on the farm, what he grew on the farm, the animals he had, and he was very happy. Ήταν πολύ ευχαρούμενος που μίλαγε για το χωριό του, μίλαγε για το κτήμα του, για τα ζώα που μεγάλουν στο κτήμα, για και τα λαχανικά που μεγάλουν και ήταν χαρούμενος. So reminiscing or talking about the stories in their life that make their heart sing is really helpful to build confidence and to build capacity or to make them feel good about themselves. Οι αναμνήσεις που έχουν και όταν μιλάνε για τις ιστορίες τους και λένε αυτά που θέλουν να πούνε, νιώθουν και οι ίδιοι πιο ωραία. Okay, so another story that helps give context. Someone told me actually from a Greek group that they turned up at their house. I thought it was a great story. They came to their house and their loved one said, "This is not my house." And we had a conversation of, "It is our house. We've lived here 50 years." "No, it's not." "Yes, it is." So that is very unsettling for everyone. Yeah? Λοιπόν, αυτή η συζήτηση έγινε πρόσφατα που πήγε η γυναίκα με τον άντρα της πίσω στο σπίτι και λέει φτάσαμε σπίτι και λέει ο άντρας δεν είναι το σπίτι μας. Όχι είναι να λέει αυτή και αυτός να λέει όχι δεν είναι και αυτό τους τάραξε. So if something's not working, we need to change what we're doing so that we can
all be happy and settled. Yeah? Οπότε αν κάτι δεν πάει καλά, δεν δουλεύει, πρέπει να αλλάξουμε για να είναι για να ηρεμήσουν τα πράγματα. So the person, the wife, drove around the block, came back to the house. Ah, there's our house. Oh, beautiful. Oh, lovely. So round the block, oh, there's our house. Oh, beautiful. Very happy. So sometimes, if it's not working, we need to change what we do. Οπότε τι έκανε η κυρία σε αυτή την περίπτωση? Πήρε πάλι το αυτοκίνητο, ξαναέφυγε το αυτοκίνητο, οδήγησε γύρω από το τετράγωνο, ξανά ήρθε στο σπίτι. Αυτή τη φορά το γνώρισε το σπίτι ο άντρας της. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε αυτό που κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις. People living with dementia or memory changes can't adjust. Yep, they can't adjust to the change or the differences. Άτομα που έχουν άνοια δεν μπορούν να αλλάξουν, στις αλλαγές που τους συμβαίνουν ή τις διαφορές. That's where we can help them because we can change and we can slightly adjust. Εδώ μπορούμε να τους βοηθήσουμε εμείς, γιατί εμείς μπορούμε να προσαρμοστούμε, να κάνουμε την αλλαγή. Yeah? Okay. It's tricky when we might be supporting someone we've been married to for 60 years and we do this. Yeah? Είναι δύσκολο, ειδικά όταν είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη 60 χρόνια και πρέπει να κάνεις να προσαρμοστείς στις αλλαγές. Sorry. That's all right. So sometimes when people are living with memory changes, the dance has changed a little bit and they're doing different things and we need to try and work with them in a different dance. Yeah? Οπότε όταν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, το άτομο με την άνοια μπορεί να κάνει κάποια διαφορετικά πράγματα και εμείς κάνουμε τότε κάτι διαφορετικό για να μπορούμε να προσαρμοστούμε. If I'm just going to play something here. Let's see if this goes. Okay. Here we go. I'm just going to play. If we hear this, listen to this. Ακούστε λεπτό. It's beautiful, isn't it? Yes. Even though I don't speak Greek, the music moves me. Yes. Παρόλο που δεν μιλάει ελληνικά, συγκινείται αυτή η μουσική. Okay. I could see that you all know that song, yes? Yeah. Agree? You all love that song? Όλες σας αρέσει αυτό το τραγούδι? Yes. Because music sits very deep in our memory and in our brains. So when... Oh, yep. Η μουσική είναι βαθιά ριζωμένη στο μυαλό μας και στο θυμητικό μας. Because if you're supporting someone with memory changes, they will remember that song. They will remember because it's deep here and it's deep in their memories. So music is a wonderful way to move people. I could see that you were quite happy, and did you go back to memories of when you danced to that song? Yeah. Yes. And are they usually happy and fun? Yes, I think so. Yes. Οπότε άτομα με άνοια θα το θυμηθούν και αυτοί αυτό το τραγούδι ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί είναι κάτι βαθιά ριζωμένο στο θυμητικό τους και στην καρδιά ακριβώς και είναι κάτι που θα τους ευχαριστήσει.
Anything from there? No? Yeah, all good. Oh, good. Sometimes sometimes their changed behaviour might be for specific reasons. So if you notice someone that's quite different and it's come on very quickly, it could be for a medical reason. Yeah? Κάτι φορές κάποιος αλλάζει και μπορεί να γίνει ξαφνική αυτή η αλλαγή, αλλά να είναι για ιατρικούς λόγους. Yeah. Could be an infection, could be a urinary infection. Μπορεί να υπάρχει κάποια απόλυση, όπως ουρολίμωξη. They could be in pain or discomfort. And they might say things or do things that are very different. I'll give you an example. Yeah. Μπορεί να πονάνε. Και στον πόνο πάνω να πούνε κάτι ή να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Yeah. My mum last week was very out of sorts. She's 82, she's got sore knees, but she was saying very awful things. But I understood that she was in a lot of pain. Yeah? Η μητέρα μου την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, λέει, ο εαυτός της, πονάγανε τα πόδια της, τα γόνατά της και έλεγε κάποια πράγματα που πληγώνανε. So when I understood that she was in pain and what she was saying was because of that, we could address the pain. Αλλά πονούσε και αφόσον κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο λόγος, τότε μπορούμε να κοιτάξουμε να φτιάξουμε το πόνο. Sometimes when people's medications go up or down or new ones, sometimes that can be a big change for people. Κάτι φορές οι αλλαγές στα φάρμακα, είτε η δόση ανεβαίνει είτε κατεβαίνει, μπορεί να αλλάξουν τους ανθρώπους απότομα. If people are hungry or thirsty, that also can make them a little bit different. Και αν πεινάνε ή διψάνε, και αυτό επίσης μπορεί να τους κάνει να είναι λίγο διαφορετικοί. And also, if people are not going to the toilet and using their bowels or constipated, that also can impact people's behaviour. Και αν κάποιος δεν πάει τουαλέτα, είναι δυσκύλιος, αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά τους. So these things can be addressed and supported, and the person possibly comes back to where they were. Yeah? Αυτά όλα μπορούμε να τα κοιτάξουμε, να τα φτιάξουμε και ο άνθρωπος ξαναγυρνάει στο κανονικό. Okay. Sometimes the environment can be very overwhelming for people. Κάτι φορές το περιβάλλον μπορεί να είναι πολύ υπερφορτωμένο για μερικούς. If there's too much noise in the house or a cafe or a restaurant, people might get up and walk out. Αν υπάρχει πολύ θόρυβος μέσα στο σπίτι, σε κάποιο μαγαζί, μπορεί κάποιος να σηκωθεί και να βγει και να φύγει. So if you're taking someone to a cafe, you might go at 10 o'clock where it's a little bit quieter. Οπότε αν βγάζετε κάποιον έξω, ίσως πάτε 10 η ώρα το πρωί, ίσως έχετε λιγότερο θόρυβο, λιγότερη κίνηση. Or you might go to a place and sit quietly over there, just with 3 people, not 30 people. Yeah? Ή να πάτε κάπου και να καθίσετε λίγο πιο απόμακρα και όχι μέσα στον κόσμο. If people are in unfamiliar surroundings or an environment, I met a lady recently. Αν βρίσκονται σε περιβάλλον που δεν είναι γνωστό, θα σας πω, λέει, για μια κυρία που γνώρισα πρόσφατα. The husband and his wife, she was living with dementia. They went to a cafe every day for the last 2 years. Η κυρία είχε άνοια, πήγε σε καφετέρια με τον άντρα της κάθε μέρα για 2 χρόνια. They sat in the same place every day.
και καθόσαν στο ίδιο τραπέζι κάθε μέρα. But they renovated the toilet, and so the lady didn't know how to get to the bathroom and then what to do because it had changed. Κάνανε μία ανακαίνιση στο μπάνιο και δεν ήξερε η κυρία πώς να πάει μετά στο μπάνιο και δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε αλλάξει. So if something is different for someone that you visit or you support, think about what has changed because they're communicating with their behaviour something's not right. Οπότε αν εσείς επισκέφτετε κάποιον και έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους, θα κοιτάξετε τι έχει αλλάξει, γιατί αυτοί επικοινωνούν με τη συμπεριφορά ότι κάτι έχει αλλάξει. Το καταλάβατε αυτό? Okay, yeah. So the husband helped his wife show the new bathroom, and the staff also understood the lady didn't know where to go, so they helped her. It was a very good outcome. Οπότε τη βοήθησε ο άντρας της, τη βοήθησε και το προσωπικό στο μαγαζί και έτσι είχαμε καλό αποτέλεσμα. So behaviour or change can be a great communication of is it working or is it not. Οπότε η συμπεριφορά ή η αλλαγή μπορεί να είναι να βγει σε καλό και να μας δείξει αν κάτι δουλεύει ή δεν δουλεύει. Yeah. And in this room, we've put the lights up and down, and we've found a sort of a medium space, haven't we, that suits everyone, yeah? Και για παράδειγμα σε αυτό το δωμάτιο, κατεβάσαμε τα φώτα για να βρούμε κάτι που να ταιριάζει σε όλους. But for someone with dementia, if they're sitting here under this light, it may be too much for them, too bright, too overwhelming, yeah? Over there might be a better place, yeah? Quiet, not so much direct light, yeah? Αν κάποιος έχει άνοια και κάθεται κάτω από ένα φως, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ έντονο το φως και να μην το αρέσει. Εκεί πέρα που έχει λιγότερο φως, μπορεί να είναι καλύτερα. Today is cold, and so we've put lots of layers and hats on, haven't we? Yeah. Σήμερα κάνει κρύο και φορέσαμε μπουφάν και παλτά και καπέλα και τα λοιπά. And we've come in here and the temperature's gone up. Woo! And we start pulling off the clothes. So we're finding the right temperature, but for someone with memory changes and dementia, they may still be sitting in this room with all their clothes on. Μπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο, ήμασταν κουκολωμένοι και αφού αρχίσαμε και ζεσθενόμαστε, βγάζουμε τα πατά, βγάζαμε τα σκουπίδια, ό,τι χρειάζεται ο καθένας να βγάλει, αλλά κάποιος με άνοια μπορεί να μην το καταλάβει και να συνεχίζει να τα φοράει αυτά. I don't think so. No. So we might just have to help people if we are taking off a layer and we know it's hot and we're supporting someone that may not recognise that, we need to help them, show them that we might take off a jacket. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να τους δείξουμε ότι βγάζουμε ένα μπουφάν, για παράδειγμα, με κάποιον που έχει άνοια. Να τους βοηθήσουμε. Okay. So, sometimes people may also just feel different because they are anxious or they're worried or they're not sure what to do or they're confused. Yeah? Κάποιες φορές μπορεί κάποιος να νιώθει διαφορετικά, γιατί έχουν άγχος, τους έχει πιάσει μια στενοχώρια, δεν ξέρουν τι να κάνουν. So, what's important is to try and support people in a way that makes them feel safe and comfortable. Οπότε προσπαθούμε να τους δώσουμε στήριξη και να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλές και άνετα. Yeah. So for me, I've met Lucy
and Ilias a few times. So I feel comfortable coming to a new place because I already know two people. Για παράδειγμα, εγώ έχω γνωρίσει τη Λούση, τον Ηλία και νιώθω άνετα να έρθω σε ένα μέρος που δεν έχω ξαναέρθει γιατί γνωρίζω δύο άτομα. Θα ήταν διαφορετικά αν δεν γνώριζα κανέναν. So important to make that connection with someone that they may not remember your name, but they'll remember how you made them feel. Καλό είναι να έχεις αυτή τη σύνδεση με κάποιο άτομο. Μπορεί να μην θυμώνται, λέει, το όνομά σας, αλλά θα θυμώνται στο πώς τους κάνατε να αισθανθούν. Someone asked me last week, does it matter what we say to people living with dementia or memory loss because they won't remember? Κάποιος μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα, πειράζει τι θα πούμε στα άτομα που έχουν άνοια, γιατί έτσι τελειώς δεν θα το θυμώνται αυτό που θα τους πούμε. However, they will remember how you made them feel. Όμως θα θυμώνται πώς τους έκανες να αισθάνονται. Did they feel safe, comfortable? Did you speak to them? Did you make eye contact? They're very positive interactions. Νιώθαν ασφαλές, νιώθαν άνετα. Όταν τους μιλάγατε, τους κοιτάγατε, λέει, στο πρόσωπο, στα μάτια. Ήταν δηλαδή θετική αυτή η συνάντηση. So, and also we are humans and we want to be respectful to people, to give them voice, for them to be heard, to share the space or share the moment. Και είμαστε άνθρωποι. Θέλουμε να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα, να μοιράσουμε τη στιγμή, να μοιράσουμε το χρόνο μαζί. So, when you go and meet your people or your loved ones, they will know that you make them feel safe and comfortable, that you're smiling and you're meeting them with goodwill and good intentions. Όταν θα πάνε να δείτε τους δικούς σας, αυτοί θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν άνετα, θα χαμογελάτε και θα ξέρουν ότι έχετε έρθει εκεί με καλό σκοπό. So these on the board here is some very simple but really effective points in how we can interact with someone that maybe their memory may be changing. Αυτά εδώ είναι πέντε απλούς τρόπους για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε, να έχουμε κάποια σχέση με άτομα που έχουν άνοια. This is a very good exercise for me because I often talk very quickly and I often talk to people who are speaking English, not people who are speaking Greek and needing an interpreter. Αυτό είναι πολύ καλό, λέει, όταν πρέπει να μιλήσω πολύ γρήγορα και έχω συναστροφή με τους ανθρώπους, αλλά τώρα αυτό είναι στα αγγλικά, στα ελληνικά όμως, τώρα που πρέπει να μιλήσω πιο αργά και έχω και διερμηνία. So slow down the communication and keep it very simple. Μιλάμε πιο αργά και πιο απλά. So, for example, I might tell my loved one or my person, I'm going to Pronya today for a cuppa. Μπορώ να πω σήμερα στο αγαπημένο μου πρόσωπο, να πάω στην Πρόνια σήμερα για να πιω ένα καφέ. Simple and small, not, I'm going to Pronya today and I'm going to have a cuppa and I'm going to meet all my friends in Ilias and I'm going to sit down there and I'm going to have some baklava and I'm going to have some moussaka. Oh, too much. Too much. Άρα τους πεις ότι θα πάω στην Πρόνια και θα πιω καφέ και θα μιλήσω με τα στάδια και θα πω θα φάω και μπακλαβά, θα φάω και μουσακάκια και θα κοτσοπολέψουμε και θα πούμε And be very specific, would you like a drink? Θα είστε πιο ακριβείς. Θέλετε να πιείτε κάτι. One or two choices
not 4 or 5, not too many choices, red or blue. Yeah? Μία ή δύο επιλογές, όχι πολλές. Ναι. Keep simple and also you can show people, would you like a drink? Would you like your phone? Yeah? Yes. Sometimes showing people can also help communication. Πιο απλά και βοηθάει όταν δείχνουμε επίσης. Οπότε θέλετε ένα ποτό και τους δείχνετε το ποτήρι. Θέλετε το τηλέφωνο, τους δείχνουμε το τηλέφωνο. I met a lady and I spoke to her slowly, being very specific and showing her things, and it took her 2 minutes to process the information. Γνώρισα μια κυρία και της έδειχνα κάποια πράγματα και της πήρε 2 λεπτά για να επεξεργάσει αυτό που της έλεγα. We have to wait for their response. If we jump in, we've lost their story. We have to wait. Πρέπει να περιμένουμε για την απάντησή τους, γιατί άμα εμείς την πούμε ή προσπαθήσουμε να τους πούμε αυτό που νομίζουμε ότι θα πούνε, τότε χάσαμε την ιστορία τους. So we slow down, we wait for the response, and we keep it very simple, and we show people. Οπότε πιο αργά περιμένουμε την απάντησή τους, το λέμε απλά και τους δείχνουμε. Yeah. Sometimes people tell us the same story over. My mum, she's 82, I love it a bit. Yep. Oh. Yeah. Oh, do you want to interpret that bit? Oh, Sure. sorry. Yeah, it's all right. Κάτι φορές μας λένε, λέει, τα ίδια και τα ίδια. Η μητέρα μου λέει, είναι 82 χρονών. I live 4 hours from her, so when I visit, we go down the street. Μένω 4 ώρες, λέει, μακριά από αυτήν και όταν την επισκέφτομαι, πάμε, λέει, στον δρόμο. She tells me the same story when we go down the street. Who lives in that house, they're married, they've had a baby, or they've got a lot of dogs. Yeah? Οπότε πάνε για ένα περίπατο στον δρόμο τους και τους λέει τα ίδια και τα ίδια. Ποιος μένει στο ένα σπίτι, ποιος έχει σκυλιά, ποιος είναι παντρεμένος κτλ. It's important to her to connect with me and her community. Είναι σημαντικό για αυτήν να που τα λέει και να έχει σύνδεση με την κοινωνία της. So I smile and nod. Oh, that's interesting, Mum. Oh, I forgot that. You're so good at remembering. Οπότε εγώ χαμογελάω και της λέω, α, ενδιαφέρον μαμά, πολύ καλά που τα θυμάσαι όλα αυτά. Ναι, εγώ το ξέχασα. She feels good about herself telling me a story. Αυτή νιώθει καλά που μου λέει μια ιστορία. She feels like she's made a contribution to our connection. Νιώθει ότι συνείσφερε στη σύνδεσή μας. Ναι. My sister says, Mum, you've already told me that story. I don't want to know them. I can't remember those people. Η αδελφή μου λέει, το είπες, λέει αυτό ήδη. Δεν θέλω να ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. My mum feels sad and she doesn't say anything. Και η μάνα μου τότε στεναχωριέται και δεν λέει τίποτα. So, I encourage you to just go into the story, go with them, have joy and celebrate what they're talking about. Οπότε εγώ σας ενθαρρύνω να ακολουθείτε αυτά που σας λένε, ό,τι σας λένε και γιορτάστε το. It's the moment and the joy rather than the truth and the facts. Είναι η στιγμή και η χαρά που φέρνει παρά η αλήθεια και τα γεγονότα. Okay. Any questions before, it's nearly 11 o'clock, any questions before we have a bit of a quick break? Έχει
Έχετε κάποιες ερωτήσεις? She doesn't have a diagnosis of dementia, but when she gets stressed and when she's got a lot of pain and when she hasn't been out in the community, her world goes like this. It shrinks. Yeah. Οπότε ρώτησε αν η μητέρα της έχει άνοια, η κυρία εδώ. Δεν έχει άνοια, αλλά όταν η μάνα της στρεσάρεται, όταν έχει πόνο, όταν δεν βγαίνει έξω, τότε ο κόσμος της συρρυκνώνεται. And so she loses confidence and loses words because her world's going like this. Yeah? Οπότε αρχίζει και χάνει την αυτοπεποίθησή της και χάνει τον κόσμο της και γίνεται όλο και πιο μικρός. When she goes out into the community and sees friends, she's like a flower and they're watering and giving her water and nourishment, so she starts to open up and she feels more confident and tells more stories. Οπότε όταν βγαίνει έξω και βλέπει κόσμο, είναι σαν να βδίζει ένα λουλούδι και είναι σαν να το ποτίζεις και το λουλούδι να ανθίζει και να πίνει και τις βιταμίνες του. Okay, any other questions? How are we going, okay? Okay, yeah. Για πείτε μου. Μπορούμε να βοηθηθούν, να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουν άλλη, γιατί εγώ ξεχνάω τώρα. Και όχι από ότι ξεχνάω, και εγώ ξεχνάω. Δεν μου δίνει κουράγιο. Είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ καταλαβαίνω από το πρωί που ξυπνάω από το κρεβάτι μου, σκέφτομαι. Τι έχουμε σήμερα Δευτέρα? Τρίτη. Κάθομαι στο κρεβάτι και σκέφτομαι. Και βλέπω ότι έχω αλλάξει και νομίζω ότι πάω για άλλη. Πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου? Από ιατρική, από τι? Yeah. How can we help ourselves? Because I've noticed that I'm forgetting. I wake up in the morning and I ask myself, is it Monday today, for example? Is it, and I'm noticing that I am forgetting, that I'm changing. My memory is changing. Yeah. Very good question, very good question. And just let me give you an example. I don't speak Greek, but I can still connect. I can see people laughing, nodding. I'm smiling and I'm listening. So you know that I'm connected to your story, even though we don't speak the same language. Θέλει να πει κάτι που δεν απαντάει την ερώτησή σου, απλώς θέλει να σας πει ότι παρόλο που δεν μιλάω την ίδια γλώσσα, έχω κάποια επαφή με σας μιλάω, βλέπω ότι χαμογελάτε, με χαμογελάω κι εγώ και υπάρχει κάποια σύνδεση. So, some simple things, coming to and being involved in community. Fabulous, very good, makes them feel good, contributing, meeting our friends. Όταν ερχόμαστε και έχουμε σύνδεση με την κοινότητά μας και βλέπουμε τους φίλους μας και μιλάμε, είναι πολύ καλό. 25 χρόνια είμαι βαλεντία και με έχει βοηθήσει πολύ χρόνια, δεν μπορώ να πω. I'm a volunteer now I've been a volunteer for 25 years and Premier has helped me a lot. Oh wow, Yeah. fabulous. I recently heard the Dalai Lama speak to young people about anxiety and depression and sadness. Do you know, sorry. Yes, πρόσφατα άκουσα τον Dalai Lama να μιλήσει για το άγχος, για την κατάθλιψη, and there was one more, anxiety, depression and sadness. Sadness, yeah. Και όταν νιώθεις στεναχώρια. Ναι. He said that the most amazing thing for people is to volunteer or to have other interests other than themselves. So community involvement, volunteering, being able to help your neighbour. So being able to think about other people as well as yourself has been so enriching. Και πλουτίζεις πολύ τη ζωή όταν γίνεστε εθελοντές και βοηθάτε τον κόσμο γύρω σας και την κοινότητά σας. So, well done, fantastic. That's why volunteers are so amazing. Well done. And thanks, Liz. So, let's go and have some nourishment, something to eat and drink, and I'll come back and give you some other tips. Yeah.
Πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα, να φάμε Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Οι καφέδες, όπως είπα, είναι εκεί, χημεία, αναψυκτικά και κέικ εκεί. Μετά θα έχουμε και φαγητό, μετά το τέλος. Και θέλω την Μιράντα, την Χέλεν την Κρόκος, την Μέλπα, την Στέλλα και την Τάνα να έρθουν προς εκεί για να τελειώσουμε με τα χαρτιά τους. Και αν θέλετε τη Λούση κάτι για να μιλήσετε, να ρωτήσετε, είναι εδώ. Συγγνώμη.